आज आपण पाहणार आहोत युनिट नंबर 1 बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग. टोटल मार्क्ससाठी 12 मार्क्ससाठी आहे. याच्यात जर आपण पाहिलेलं आहे जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, कशासाठी यूज करायचं जावास्क्रिप्ट, त्याचे फीचर्स बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर लूप स्टेटमेंट बघितलेले आहेत, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स. त्याच्यानंतर व्हाईल स्टेटमेंट, डू व्हाईल स्टेटमेंट पाहिलेलं आहे. आता आपण पाहणार आहोत for loop statement. For loop is the simplest loop. First we initialize the value, then check condition, and then increment and decrement occur. For in bracket init, then condition, comma increment, and loop of that body. That are the syntax of for loop. Just see this figure. Variable initialization, then check condition. If condition is true, then execution started in loop body. Otherwise, if condition is false, then execution is stop. Then loop condition is true, then loop body is execute, and then value of I is increment or decremented, and then condition check. This is a continuous process in for loop. Just see, this is the syntax. For example, see there, for a is equal to 5, a is less than or equal to 10, a plus plus. A is equal to 5, that means initialization. म्हणजेच काय, आपण व्हॅल्यू असाइन केलेली आहे व्हेरिएबलला. देन कंडिशन, दिस कंडिशन इज ट्रू, देन वी हॅव टू इन्क्रिमेंट और डिक्रिमेंट दिस व्हॅल्यूज और लूप एक्झिक्युशन स्टार्टेड. ह्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, कंडिशन चेक केलेली आहे. ए हा 10 पेक्षा लहान असेल, ठीक आहे, आणि ए प्लस प्लस म्हणजे ए कुठेपर्यंत इन्क्रिमेंट होईल, तर ए इन्क्रिमेंट कुठेपर्यंत होईल, 10 पर्यंत, आणि स्टार्टिंग पोझिशन काय असेल, 5. दॅट आर द फॉर लूप. इनिशियलायझेशन, कंडिशन चेक, इन्क्रिमेंट और डिक्रिमेंट, आय प्लस प्लस और आय मायनस मायनस. देन व्हाट आर द सिंटॅक्स, जस्ट सी देअर, दिस इज द सिंटॅक्स. फॉर, then initialization, then condition, then increment or decrement, and code of that block to be executed. For example, here I have to open here script, then for I is equal to 1, I is less than or equal to 5, I plus plus. That are the syntax. Document.write, we have to print value of I in that, and we have to close script. देन रिझल्ट काय असेल बघा, तर आय ची व्हॅल्यू 1 पासून इन्क्रिमेंट होत जाईल कुठेपर्यंत, 5 पर्यंत. बिकॉज ऑफ आपण इथं काय केलेलं आहे, आय प्लस प्लस, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रिमेंट होत राहील कंटिन्यू, आणि तो लूप प्रिंट होत राहील. दॅट्स वाय रिझल्ट इज 1 2 3 4 5. हा झाला तुमचा फॉर लूप. त्याच्यानंतर आपण बघतोय स्विच स्टेटमेंट. The switch statement is used in JavaScript to execute one code from multiple expression. Number of expression असणार आहेत त्याच्यामध्ये. Just see this figure. Expressions याच्यामध्ये number of cases असतात, आणि त्या केसेस एक्झिक्युशन झाल्यानंतर डिफॉल्ट केस एक असते. केस 1 त्याचं स्टेटमेंट, देन ब्रेक स्टेटमेंट, देन केस 2 स्टेटमेंट, ब्रेक दिस स्टेटमेंट, देन केस 3 स्टेटमेंट, ब्रेक दिस स्टेटमेंट. आणि ह्या जर का स्टेटमेंट किंवा केसेस एक्झिक्यूट होत नसतील, त्या कंडिशन जर का एक्सप्रेशन ट्रू नसेल, तर मात्र डिफॉल्ट केस जी आहे स्टेटमेंट एन ती एक्झिक्यूट होते. अदरवाईज ह्याच्यामध्ये जर का केस जर का एक्सप्रेशन जर का चेक केली आणि ती ट्रू निघाली किंवा व्हॅलिड निघाली, तर ते स्टेटमेंट्स केस वाईज एक्झिक्यूट होतात. देन चेक, देर इज द सिंटॅक्स. Switch in bracket expression, case value 1, then statement, break, then case value 2, statement, again break. Number of cases तुम्ही include करू शकता किंवा यूज करू शकता. आणि लास्ट वन इज अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट. जर का ह्या वरच्या स्टेटमेंट जर का एक्झिक्यूट नाही झाल्या, तर डिफॉल्ट स्टेटमेंट तुमची ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होते. देन नोट हिअर, डिफॉल्ट कोड टू बी एक्झिक्युटेड इफ अबो व्हॅल्यू आर नॉट मॅच्ड. जे वरच्या जर काही केसेसमधल्या व्हॅल्यू मॅच नसतील झाल्या, होत नसतील,
तर डिफॉल्ट स्टेटमेंट तुमची एक्झिक्यूट होते. अदरवाइज डिफॉल्ट कोड टू बी एक्झिक्युटेड. एक्झाम्पल ऑफ स्विच स्टेटमेंट. स्क्रिप्ट ओपन केलेले आहे, व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे ग्रेड बी, रिझल्ट नावाचं व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे, इन ब्रॅकेट स्विच ग्रेड, नंबर ऑफ केसेस, केस ए, केस बी, केस सी. इन केस ए, result is equal to A grade, statement is break, then result is equal to B grade, then break, result equals to C grade, break, and last is a default statement. त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, result is equal to no grade, and then document.write मध्ये result आपण प्रिंट केलेला आहे. तर याच्यामध्ये आउटपुट आपलं काय येईल, ग्रेड आपण बी असाइन केलेला आहे, दॅट्स वाय output is a B grade. Then next is a function. An important part of JavaScript is the ability to create new functions within script, in between script open and script close tag. Declare a function in JavaScript using function key. The keyword function precedes the name of the function. सिंटॅक्स काय आहे पहा, फंक्शन, फंक्शन नेम अँड पॅरामीटर्स त्याच्यामध्ये पास करायचे. एकतर आपण डिफॉल्ट फंक्शन पास विदाउट पॅरामीटर पास आपण यूज करू शकतो, अदरवाइज तुम्ही पॅरामीटर त्याच्यामध्ये पास करू शकता. देन एक्झाम्पल सी देअर. HTML पेज आहे, त्याचं हेड, बॉडी, देन फंक्शन, फंक्शन नेम, गेट नेम फंक्शन यूज केलेलं आहे. देन नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर युअर नेम, आणि आपण ते नेम आपण प्रिंट केलेलं आहे बाय युजिंग अलर्ट. देन स्क्रिप्ट क्लोज केले, हेड क्लोज केलेलं आहे, फॉर्म क्लोज केलेला आहे, एक बटन घेतलेला आहे, इनपुट टाईप बटन, आणि त्याची व्हॅल्यू तुम्ही जेव्हा क्लिक कराल तेव्हा त्याची जे काही नेम तुम्ही एंटर करणार आहात ते तुम्हाला डिस्प्ले होईल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ॲरे इन जावास्क्रिप्ट. ह्याच्यामध्ये ॲरे आर युज्ड टू रिप्रेझेंट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स into a single unit or consecutive memory location. Each and every element what we are entering into the array is going to be stored in the array with the unique index starting from 0. Through the indexes we can store the data or element into the array, or we can get the element from the array. To declare an array in JavaScript we need new keyword. We have to assign the memory location or memory by using new keyword. Then to create an array you use new array in bracket n, where n was the number of slots in array of new array, omitting the size of the array. N defines the size of the array. In that note, whenever we create any array in JavaScript without specifying the size, then it will create array object with the 0 size. Then what are the syntax? Array name is equal to new array and size of the array. Example, my array is equal to new array, size is 5. Then just see their example. HTML पेज आहे, हेड, जस्ट स्क्रिप्ट टाईप आपण काय केलेलं आहे, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आहे. फंक्शन, फंक्शनचं नाव काय केलेलं आहे, ॲरे AX फंक्शन यूज केलेलं आहे. देन ॲरे क्रिएट केलेला आहे किंवा मेमरी लोकेशन अलोकेट केलेलं आहे. माय ॲरे इज इक्वल टू न्यू ॲरे आणि त्याची साईज. तर प्रत्येक पोझिशनला आपण व्हॅल्यू सेट केलेल्या आहेत. माय ॲरे 0ला 10, माय ॲरे 1 20, माय ॲरे 2 30, माय ॲरे 3 40, माय ॲरे 4 50. सम व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे, त्याला व्हॅल्यू 0 इनिशियलाइज केलेली आहे. देन फॉर लूप मध्ये काय केलेलं आहे बघा, आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन माय ॲरे डॉट लेन आणि आय प्लस प्लस. आय व्हॅल्यू कुठेपर्यंत इन्क्रीमेंट होईल तर माय ॲरेची जी काय लेंथ आहे जे आपण स्पेसिफाय केलेली आहे तर 5 तिथेपर्यंत तुमचा ॲरे इन्क्रीमेंट होत जाईल. आणि काय करतोय आपण, सम प्रिंट करतोय. सम इज इक्वल टू सम प्लस माय ॲरे ऑफ इंडेक्स. देन अलर्ट मध्ये सम प्रिंट करतोय. आणि जस्ट आपण काय घेतलेलं आहे, एक बटन घेतलेलं आहे आणि जेव्हा तुम्ही त्या बटनवरती क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला ते ॲरेची व्हॅल्यू मिळून जाईल. देन
Functions used in array. Here we will discuss about some functions which are frequently used in array concept in JavaScript. First function, concat. Concat function to concat the element of one array at the end of another array. Then sort, to sort all elements of an array. Then reverse, to reverse element of an array. Then slice, to extract specific number of elements starting from specified index without deleting them from array. Then splice, it will extract specific number of elements starting from specified index and detect them from array. Then push, to push all element in an array at top position. Then pop, to pop the top element from array. Then JavaScript and HTML पेज. तर आपण याच्या आधी पाहिलं आहे त्याचप्रमाणे आता इथं काय केलेलं आहे, HTML पेज आपण घेतलेला आहे, त्याची बॉडी मध्ये काय केलेलं आहे, स्क्रिप्ट एक आपण क्रिएट केलेलं आहे. स्क्रिप्ट टाइप केलेला आहे text/javascript. देन सिंपल मेसेज प्रिंट केलेला आहे बाय यूजिंग document.write. You have to print any message on screen. We can use document.write. Then just pass, we have to pass hello world. Script close केलेले आहे, body of that HTML page close and HTML page also close. This code produce the output of an HTML page, simple hello world. Then just see there, tells where the JavaScript start. It tells where the JavaScript ends. That means. Then commands for writing output to a page. आपण आउटपुट जे पेज वरती प्रिंट करणार आहे त्याच्यासाठीची जी कमांड आहे ती म्हणजे document.write. देन त्याच्यानंतरचा पॉइंट जो आहे तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स. आपण कोणकोणते ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट मध्ये यूज करणार आहोत. तर फर्स्ट वन आहे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड वन आहे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड वन कंपॅरिझन ऑपरेटर्स, फोर्थ वन लॉजिकल ऑपरेटर्स आणि फिफ्थ वन कंडिशनल ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स म्हणजे काय, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स. फॉर एक्झाम्पल ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन and modules. We have also use increment and decrement, that are the arithmetic operators. Then assignment operators. Which are the assignment operators? Assign values to variables. For example, equal to, plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, divide equal to, modules equal to. That are the assignment operators. We have to assign the value to a particular variable. Then next one is the comparison operators. Comparison operators determines equality or difference between variables or values. For example, equal to, exact equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, or less than or equal to. That are the comparison operators. Then logical operators impose the logic between variables or values. That means logical and, logical or logical not. Then last one is the conditional operator. You have to assign values to a variable based on some conditions. You have to assign value to a variable based on conditions. That means conditional operator. Just see there, this is the conditional operator. Then JavaScript and OOP. JavaScript is an object-oriented programming language. JavaScript also used as a object-oriented programming language. It contains built-in JavaScript object. Number of objects used in JavaScript. Which are the objects? Then string, date, array, boolean, math, regular expression, window, navigator, screen locator.
history, etc. Also allows to define new objects. Object contain properties and methods. Object can be used as variable type. तर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स मध्ये हे ऑब्जेक्ट आपण यूज करणार आहोत. स्ट्रिंग, डेट, ॲरे, बुलियन, मॅथ्स, रेग्युलर एक्सप्रेशन्स. JavaScript HTML DOM objects, just see there, image representation, an image element. Input button represent a button in an HTML form. Input checkbox represent a checkbox in an HTML form. Input file represent a file upload in an HTML form. Input hidden represents a hidden field in an HTML form. Input password, it's represent a password field in HTML. Then input radio represents a radio button in an HTML form. Then input reset, it represents a reset button in HTML. Input submit, it represents submit button. Input text represent a text input. Link represent link element. Meta represent meta element. Option represent option element. Select, you have to use to select list. Style represent individual style statement. Table, you have to represent to create table. Then table data represent TD tag used to table data. Then table TR represent table row, you have to add row or delete row by using TR tag. Then text area, you have to use text area to input some messages or any values. Then how to accessing object methods. You access an object methods with the following syntax: object name, then method name. What are the syntax? Object name dot method name. It is a case sensitive. Then example name is equal to person dot full name. That are the example of object methods. Then how to accessing object properties. You can access object properties in two way. दोन वेगवेगळे ways आहेत. You can access object properties. The first one is a object name dot property name, or second one is a object name in bracket property name. For example, person dot last name. There are the methods to use to access the object properties in JavaScript. Then what is meant by string? String is nothing but collection of characters or number of characters. The length property returns the length of string. The number of methods or properties of string class. Then string compare, string concat, string length, substring, compare. All these are the string methods. Here just see there to how to find length of string. The length property used. For example, variable text txt नावचं व्हेरिएबल घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण एक स्ट्रिंग पास केलेली आहे ABCD नावाची. तर त्याची जर का आपल्याला लेंथ फाइंड करायची असेल तर अजून एक व्हेरिएबल घेतलं SLN आणि त्याला आपण काय केलं txt, जे अगोदरचं व्हेरिएबल जे व्हॅल्यू असाइन केलेले ज्या व्हेरिएबलला लेंथ टेक्स्ट जे असाइन केलेलं आहे त्याला आपण काय केलेलं आहे लेंथ ही मेथड यूज केलेली आहे. याच्यातून काय होईल आपल्याला त्या स्ट्रिंगची नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स जे काय असतील ती लेंथ आपल्याला फाइंड होईल. देन सबस्ट्रिंग मेथड. Substring is similar to slice method. The difference is that substring cannot accept negative index. Negative index आपण घेत नाही किंवा accept करत नाही in substring. Then variable str नावाचं घेतलं, त्याच्यामध्ये पास केलं ऍपल, बनाना, किवी. देन व्हेरिएबल रिझल्ट res नावाचा घेतला, str.substring 7,30. तर सबस्ट्रिंग हा पहिली गोष्ट म्हणजे नेगेटिव्ह इंडेक्सेस तुमच्या घेत नाही, -7 -13 अशा घेत नाही.
तर तो पर्टिक्युलर इंडेक्सची ती स्ट्रिंग तुम्हाला डिस्प्ले करेल. तर याच्यामध्ये कोणाला काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही मेसेज करू शकताय आणि याच्यावरचे असाइनमेंट्स प्रत्येक पॉईंटवरती क्वेश्चन्स प्रिपेअर करून त्याच्या असाइनमेंट तुम्ही रेडी करायच्या आहेत. ओके, थँक्यू.